Habari zenyu na Bwana asifiwe na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Haya, tuanze sasa kujua Franciscah ndiye nani? Franciscah ni nani? Franciscah ni gospel minister ambaye ameokoka na anapenda Yesu. Na Franciscah ni mke, ni mama na mhuduma katika kanisa. In praise and worship. Oh, Na kanisani pia pale. mwanabiashara. Oh, Yeah. you also do business. Yes. Wow, that's wonderful. The making of Franciscah. Ama Franciscah alitokelezea tu hivi venye yako akawa hivi tu. Franciscah ako na safari mrefu. Nilianza kuimba kitambo like 2006 yeah. Na nimefanya albums 2. Hii ikiwa ndio ya 3. Ingawa nafanya zikiwa singles. So si kuamka tu nikajikuta. Imekuwa safari ya kumgoja Bwana kwa muda mrefu. Na it's been a journey. It's been a journey. Yes. What are the highlights of your journey? What can you highlight? Unajua safari inaweza kuwa ndefu, lakini unajua kutoka Embu, kuna siku ulifika Mwea ukasikia siwezi kupita hapa. Nitaanzia wapi na Hapo nitamalizia? tuanze ulipopita. Nilifanya album ya kwanza was it 2006 and ilikuwa wakati ule tulikuwa tunatoa VCDs na cassettes na haikufanya vizuri sana. And ya pili nikafanya around was it 2012 there. And still ikawa haikuwa sawa sana. And year 2019 si ndio corona ilikuwa around December. Ilikuwa hivyo? Sababu ililipuka mwezi wa 3 2020. Yeah. So 2020 ikawa every year kuna venye najikomitigi kwa God. Hivi ndivyo nataka kufanyia God ama kufanya kwa ajili ya Mungu. Na huo mwaka nikasikia niko na uzito ndani yangu wa kufanya maombi zaidi. So I wanted to pray more in prayer, in fasting, get deeper in God. And huo mwaka Lawrence ilikuwa mwaka ikaanzia vizuri sana. But around August nikagojeka. And nikapata mumps. So nikaenda hospitalini, nikatibiwa. And in the process mumps zikaisha. But nikapata attack ya miguu. And nikawa siwezi tembea. And I'm dependent on people. Siwezi jifanyia kitu chochote. And miguu ikawa iko weak, haiwezi tembea, siwezi simama. I'm just there. So But I unaongea kuhusu continued. last year? That was 2020. And was it still 2020? Last year was 2020. Yes. So it was 2019 August. August. So nikawa sasa sitembei, sifanyi anything. Miguu si venye naweza tembea mpaka na crashes. The legs were weak. I couldn't stand. I couldn't hold myself. So nikawa nao nategemea watu. And katika hiyo hali ya kumgoja Mungu nikiwa kwa nyumba, maombi, maswali mingi, you don't know what is happening, haujui kama utamalizia kwa wheelchair. Nilienda hospitalini, nikaangaliwa, na haikuanzia tu because nianza kusikia mguu mmoja iko weak. So nikitembea naanguka. So nikafikiria ni calcium, nikaenda nikaangaliwa, nikaambiwa level zangu za calcium haziko sawa, nikapewa madawa, but it persisted. So I remember one day nikienda job, nilianguka na ikawa siwezi jiinua. So watu walikuwa around, they lifted me, wakaniweka kwa shop. Then nikasikia siwezi kaa. And I was helped to go back to the house. And the following day I wake up in the morning, my husband ameenda job, nikaaguka tena. And I couldn't lift myself, so nili crawl
simu yangu ilikuwa bedroom. I went nikachukua simu yangu, I called my husband, nikamwambia mimi nimeanguka tena and I feel like siko sawa, I need to go to the hospital tujue ni nini inaendelea. Sasa bado uko chini? Nili crawl. Nikaingia bedroom ndio nitafute kule simu ilikuwa. So he came for me, akaita our apostle wako na hospitali hapo town. So I called the wife, Pastor Anne, and I told her, mi Emmanuel, na nilikuwa nimekuwa hosi kwenyu na nikaambiwa hii issue ikipersist nirudi. So I think I need to come back. Na nikamwambia sitembei, and she was worried. And ananiuliza, Francisca, uko kwa hauna hautembei? I told her, yeah. So she came for me with my husband. So we went to the hospital. Akanipeleka sasa kwa consultant. So consultant kuniangalia, it's like hata ukimwangalia facial expression yake unaona yenyewe ni kama hata yeye it's something hard. And you see na wewe ukiona hivyo una feel you know what is happening. And akaniambia, wewe inakaa ile condition uko nayo hata haina madawa. It's something that attacks the nerves. Akaita GBS. And he told me, remember he told us, you can even go and Google and get to know what that is all about. So me, I'm there and I'm telling my husband, nauliza nitafika kwa hao lini, I want to know what this is all about, you know. And we went back to akatuandikia madawa, tukanunua madawa, went back to the house. So mi kufika kwa nyumba, appetite tayari nilikuwa na feel imeisha. No, ukiambiwa ugonjwa hauna dawa, na ni daktari amesema, na ni daktari mkubwa, of course back in your mind, as much as you have faith, you also left asking yourself so many questions. So venye tulifika kwa hao, nikaambia my husband, we nipeleke bedroom niende nitulize, but I wanted to go and Google. Yeye nilikuwa najua haezi. So I went and nika Google. Nikaona watu wale wamekuwa na hii condition, they have lived even for years. Wengine wako kwa wheelchair. It's a serious condition. As much as I thought nikakitu, nikaona nikimlima. And I remember nikiwa hapo kwa bed, I'm telling God, you know, when Jesus died and rose again, when he was dying on the cross, he said it is finished. And when Jesus said it is finished, those were my words. Everything was finished. You healed us, you delivered us, you freed us. And you didn't say that ulituponya tu magonjwa. Ni hata magonjwa ile kama hii ambayo ni majina sijaisikia. So I began prophesying to my body. You know, my nerves, my blood, my bones, you know, every part of my body. I began prophesying. I began praying. And you know, the way you pray and you imagine the miracle is going to happen tomorrow. There and there. So you wake up, unajaribu after kuomba kujiinua usikie nothing. Because even kuoga ilikuwa imefika mahali, nina everything nafanyiwa kwa bedroom. Because I couldn't. So I made sure sikushare na watu. Even my husband. I didn't tell him nimegugu na nikaona ni nini. Because I knew, you know, the moment you tell people, you are going to receive different reports. And being human, ukisikia reports mingi, inainstiliwa fear in you. So, daktari alikuwa ametuadvise tutafute mtu wa physiotherapy. Na tukatafuta. So, he used to come, and I thought mtu wa physio anakuja ni tu massage, nasikia mzuri, my friend. It was bad. I used to cry. It was painful. Nikaambia Mungu, God, mimi, I know your word can do this physio I'm looking for. And it clears me and I get healed. And in the process of that sickness, and one day I wake up and God gives me a song. Inaitwa Uabudiwe. And God is taking me through the story of Job. You know what, ile vitu Job ali go through, kisoma Job 1, I know you know. It was one bad report after another one, after another one, after another one. And God is telling me, you know, I didn't create you for things. I didn't create people for things. Niliumba watu ndio waniabudu. Because whether there is corona or you are going through what you are going through, my nature has not changed. You know, I'm still God. So what you are going through,
haina janitoa katika kiti changu cha enzi. So I'm still demanding worship. And then the Lord gave me that song, and I began writing the song. And now questions in my mind, suppose I never get healed, what is going to happen with this song? And I'm beginning now to prepare myself, even if it means kuimba nikiwa kwa wheelchair, I'll still sing. Because sasa ilikuwa imefika hiyo place ya kufeel like it might end up here. Suppose it ends up here. God remains God. You know, and even if I don't worship him, he has his own in heaven, the It's seraphim, the cherubim, 24 elders. The angels. And day and night, They do worship it. You get, so if I don't do it, there's no loss There's when no it comes gap. to God. There's no gap. Yes. Mimi ndiye nitakuwa nina lose. So I continued the first month, the second month. So nikafika mahali nao sikuri sana na sikunywi sana. Because my husband now ilibidi afanyage kazi around town. Yeye ni mtu wa kutembea tembea. Because now nikitaka hata kwenda lazima akuwe pale. Anipeleke. Anything. So I made sure now eating, nimepunguza kila kitu. Drinking, nimepunguza kila kitu. Wageni wakikuja, making sure sitoki kwa kiti. Because sasa nani ataniinua. And I also don't want them to see the condition, because it will worry them. So wakikuja wanaketi pale, tunachapa story, tunachambua neno, tunaomba, they go back. No one knows what is going on. Kabisa, you managed to like kukaa kama kwamba hakuna kitu kikubwa ambacho kinaendelea. Yes. And that now you're telling me that is a birthing of a song. Yes. So tumekaka, after some months, God gives me another song. Naitwa Omba. Hiyo imecheza saa hii. And God took me back to akina Shadrach, Meshach and Abednego. You know, how they prayed amidst troubles and issues and problems. Even when ilifika wakati wa kusemekana ya kwamba if they continue worshiping this God and they don't bow down to the idols, there were the consequences. They overlooked the consequences and they continued, you know, just calling upon God. Because Just he's praying. God, yes. And you see, I was getting that's when I was getting a revelation that wakati wa Danieli aliwekwa katika tundo la simba wakiwa njaa. And imagine akalala na wao. And God preserved his life. And God began telling me, this is how I'm going to preserve you. Shadrach, Meshach, and Abednego, the motto is, the fire is heated 7 times. The enemies are consumed by the flames. Lakini hawa wanalindwa na wanachungwa katika moto ikiwa heated 7 Moto times. wenyewe. Yes, moto wenyewe. And God began telling me, you know, this is how I'm going to preserve you. But back in my mind, I'm telling myself, God, I'm not sure how I'll be preserved. I'm not sure. Will I be preserved by remaining alive and being on a wheelchair? Or will the Lord preserve me by healing me completely and giving me a testimony? And because I had dedicated myself to pray that year, I continued. One of the things that I did is that I prayed. I spent most of the times praying. Hata kama. Yes. And not complaining and murmuring. I used to thank God. I used to worship God. I used to bless his name so much. So one day, nikaamka. Nikakuta leo na ninaeza, you know, tembea nikiwa, I began now baby steps. You know, vile katoto kanaanzisha kwa sasa kutembea kufunzwa. I began, so I would move with things pole pole, peke yangu. So, siku moja niko kwa room. God gives me now another song. Ndiyo gugweterera ginyari no gugweterera. No, I don't know for how long I will wait, but I'll still wait. And God is telling me, you know, Sarah waited for long. Hannah waited for long. But hiyo kugojea, you know, subira hufuta heri. Haikuzuia wao kupata kile God alikuwa ameahidi. Oh, goodness. You know, and after they got what the Lord had promised, the things they were going through became a past tense. And the Lord fills them with laughter and joy. And I begin singing the song, crying. No, that God, I don't know for how long I will wait being in this situation. And the Lord was telling me, you know,
there are some people who believe that God exists juu ya mambo ile tunapitia. Kama Daniel na Shadrach hawagepitia hizo mavitu, hawagepitia, even the king himself had to confess. It's true. Mungu wa hawa watu niye sasa wa kuabudiwa. So there are some people, God will tell me, there are some people who will acknowledge God out of the things that we go through, the moment we agree to go through them patiently and we overcome. The moment you say that, unajua wengi wetu tuko kama vile Yesu aliomba kikombe kiondoke. Na wengi ambao wanatazama, kunao hata wao sahi wanaomba kiondolewe. Lakini wakati ambapo kitaondolewa, ujue process imerudi nyuma. True. Na hata kama amekubali kuleta kikombe, hataondoa, atakupa nguvu ya kukinywea. Ni ukweli. Ndio baada ya kikombe utaweza kutoka pale na ushuhuda wa kusema kwamba nilipitia na Mungu amenihifadhi. True. Tuko na Franciscah Njau katika studio zetu na nataka tuende top of the hour alafu turudi. Najua uko Facebook kuna comment hapo, wengine wanapenda uimbaji wa Franciscah. Encourage her, continue giving her that strength to serve. Unajua tunatumikia Mungu kupitia watu, na kwa hivyo hao watu wanaposema neno huwa linatuingia. And by the way, ni vizuri hata wakati mwingine tuseme hivi kwamba wakati ambapo you speak a negative word to a minister, you are actually throwing an arrow, targeting to kill True. what God has anointed to live. And because what God has anointed to live cannot die, what happens is unakosa ama you hurt that person because they are people. Yes, no matter how the Bible tells us we are gods, but we are still in the flesh. So wakati ambapo unarushia mtu tu neno ambalo unajua kwamba hilo neno si kumwambia hivyo kwa sababu ni nataka kumjenga, nataka kuhakikisha kwamba nimemuumiza. Remember, what you sow is what you reap. To cut the long story short, ulipona aje? What happened? Nitasema niliamka siku moja, wacha nisiachilie hapa kidogo. After nilianza kutembea Kidogo. Sasa kidogo tulikuwa tumeandikiwa MRI ndio kuonekane kwetha avene issue kwa mgongo. So siku moja hiyo niliamka sasa ndio twende nikafanywe MRI, nikategwa na carpet kwa nyumba. Yeah. So nikaangukia meza ya kioo and it broke with my fingers. Nikakatwa vidole. So nikaenda theater for 4 hours, vidole zikishughulikiwa. Because like this one ilikuwa karibu. So hata pale nilikuwa nimeanza kutembea tena, nikarudi 0 tena. But nilishughulikiwa na nikaenda hiyo MRI the same day. Na nikaonekana hakuna place iko na issue. I was okay. So that was after kitu 5 months ndio sasa nilijikuta sasa naweza tembea, hata kama still bado nilikuwa na feel body yangu haina balance, but at least I was able to stand na miguu yangu nasikia inajikanyangia. That was kitu after 5 months. After 5 months? Yes. Sasa uko na nyimbo katikati hiyo ya miezi 5? Yes, nyimbo 3. So venye ulipona, ulianza kwenda studio ama ulianzia na wapi? Immediately. Yes. I The told message God, was burning. yes, it was burning. I was feeling now this is the time. So I didn't waste time. Yeah, so that 2020 ndio nilifanya the 3 songs. So kwa sababu ulianza kuimba kitambo kule 2006, and what you're telling us here in year 2019 if I'm not wrong. Yeah. That is to mean kwamba Mungu akikupeleka hata anapoendelea kukupandisha kwenye huduma, every season ina aina yake ya refining. Ni kweli. Kwa sababu venye umeeleza hapa, ni kama sasa uimbaji wako ulikuwa unazaliwa upya. True. Experience yako kutoka sasa hapo na vile ambavyo ulienda studio, kumekuwa na tofauti? Kabisa. I've seen a very big difference because I think hapo ndipo sasa nimeona naanza kutoka kwa limelight. Ile ingine ni ile ilikuwa bado iko chini ya mchanga. chini ya mchanga. But naweza sema kabisa kutoka huo wakati naweza testify. So you want to say that was a price now? Yes. That you had to pay for now where God has actually opened doors for you. Ameanza kukufungulia. Yeah. Najua umenishangaza sana. 2006. Yeah.
na 2019. What has made you strong all through? And my connection with God. I love God passionately. As in ile, I love God. In fact, I keep on telling him, God, you know that I know I'm not perfect. But when it comes to my love for you, it is something that I cannot compromise with Goodness. anything. Ni ile ambayo unasema kwamba hata kama Yes. hii lifestyle ya wokovu na kupenda Mungu hakuna mahali sisi huwa tunaenda. Yeah. Tutakaa tu hivi. Hapo tu. Hapo tu. Hapo tu. Because it's a powerful lifestyle. Jana tulikuwa hapa na mtumishi Anthony Musembi. Na akasema mambo very powerful. He talked about worship. He said that worship is a relationship. It is not a song. I agree. Na I want to just repeat those words kwamba ingekuwa ni wimbo ungekuwa umeacha Kitambo. lakini kwa sababu ni zaidi ya wimbo hata wakati you had a near death experience ile ambayo watu wa kizungu wanasema you cheated death ungekufa na hakuna kitu ungefanyia Mungu ama hakuna kitu watu wenu wangefanyia Mungu. Mungu angebaki tu akiwa Mungu. True. Lakini your absence would actually have now igegonga wale ambao walikuwa karibu na wewe. Lakini wewe ulijua njia ya kutafuta tu Mungu, kumwambia God, I'm yours in this condition and outside this condition. True. That's so powerful. Yeah. So wakati huo kukazaliwa nyimbo 3. Na kati hizo nyimbo 3 kuna hii ya ni kukweterera. Yeah. That song is so powerful. You know, sometimes Mungu anatupeanga message ya kutuprove. Ya kuprove, yani uimbe uprove kwamba what I'm saying hata kama mimi mwenyewe ndio itafanyikia. I am ready for it. Na hata kama nitakungojea uniponye miaka hiyo yenye utakaa, I will still wait. True. And huu wimbo umekupelekaje? Kule nyumbani wanaupokea? Sana. I think ni ndio kati ya wimbo ule unapendwa sana 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 na watu. Sana. Sana. Wow. Yeah. Have you gotten any testimony through the song? Have I? I won't say yes, but I hear people. Yes, I have. There's one lady from Thika called Janet Muronyo, and she tells me that she was going through very hard situations. And when I released that song, she's also a gospel artist, an upcoming, and she tells me, hiyo wimbo anaimbaga, anairudia, because it used to minister to her so much. Akipitia hiyo mambo alikuwa anapitia. Si uimbe kidogo tu ndio mwenye anatazama aweze kushikanisha. Unajua saa hii tunaongea kuhusu kitu chenye maybe hata hana connection. Tupatie connection. Gai gogweterera ginyare, nano gogweterera, todo mugwetereri, dashonorithagio, gogweterera ginyare, nano gogweterera, todo mugwetereri, nieruhagirio hinya. According to you, Francisca, benefits za mwimbaji kuwa ni mwanahuduma kanisani na pia hata kama sio kikundi cha sifa unaweza kuwa unahuduma hata department nyingine. Lakini sijui kwa maoni yako mtu huwa na benefit vipi skill wise na pia kujiunganisha na Mungu, kazi ya madhabahu pale? Okay, kwangu mimi vile huwa naiona ama vile najiambiaga mimi mwenyewe, one, inakupeaga kitu inaitwa accountability. You get? Wakati una serve na watu, it means kuna watu wanakuangalia. You get? Kuna authority over you. Yes, kuna watu wako na authority over you, and again hao watu unashiriki na wao pia wanakuangalia. So you can't just be. Because there are people who are looking up to you. Like, how do you do your things? How do you behave? How do you carry yourself? So it means hawezi kaa tu.
So I mean, mi kwangu ya kwanza ile naonaga kabisa, it is that accountability. Inakusaidiaga kukaa ukiwa macho na ukiwa hauenendi tu, unaenda kwa mpangilio. Ni kweli. Yes. Wow, that's powerful. Na vile ambavyo the way you put it, it's actually kitu ambacho kinasumbua wengi sana. Kwa sababu mara nyingi tunataka kuserve tukiwa freestyle. Ukiwa hakuna mtu anaweza kukuuliza ulikuwa wapi? Sunday uko? Ama uko unaenda wapi, like you don't want to be answerable to anybody. Na wakati mwingi wakati ambapo huduma inaenda hivyo, unatoka nje ya mwamvuli. Ni kweli. Na huko nje utapata mshale. Kwa sababu haya ni mambo ya kiroho. Wewe ambaye uko pale na unataka kuimba, please do it just the right way. You can take time hata kuanza. Lakini wakati ambapo utaanza, utaenda mbali sana. Kwa sababu you took time to prepare and at least you got the right information. Yeah. Francisca. Sasa kwa sababu umeona mahali Mungu amekutolea nyimbo 3. Je, mtu angalia hivi. Naambia Mungu wangu usiwahi rudisha hiyo mtihani tena. Boy, usirudishe. You told him. Nilimwambia na nikamwambia hata kwa adui yule I might think is the worst enemy. Singependa, honestly. To me it was the hardest test of my life. Of your life. Oh goodness. Now, nataka kuna mtu hapa ambaye anatazama na maybe anajihisi akiwa chini, anajihisi kwamba yeye hata ni kama hakuitwa. Kwa sababu wewe umekaa kwa huduma hiyo miaka yote kutoka 2006 hadi 2019 penye Mungu atakupatia hizi nyimbo 3. Zenye moja yake imefanya hadi ufike huku Mwangaza. Na ulikuwa seti huko umeimba, ulikuwa umeimba. Lakini kuna mahali haukuwa umevuka. Yeah. Kuna mtu hapa anangoja kusikia neno kutoka kwa kinywa chako la kumtia nguvu. One, nitasema hakuna chini ambayo inaweza kuwa chini ya kwamba Mungu haezi kuokota. Yani hakuna depth ya chini ile God haezi fikia. So one, nita-encourage mwenye ananisikiza na kitu nilikaa kuji-encourage nayo in life. One, be patient with yourself, be patient with God, and be patient with people. Because as gine tunasikiaka tuna lose hope because watu wanakuuliza na kwani ni mpaka lini? No. So unakuta it's not even about you. Unakibizwa na bio ya watu. Yeah? And I always tell myself that usikimbie juu ya wengine wanakimbia kwa sababu hujui mtu ni nini anakibizana nayo. Just go at your own pace. Wait upon God patiently because God is a rewarder. He never fails, and there is nothing that he cannot do. So me, I would like to encourage someone who is viewing me there and you're feeling you are down, wait upon God. Prayerfully and patiently. He never fails.